Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Les saluda la persona detrás del canal de Kevin. Mi nombre es Kevin y soy un programador autodidacta. Con esta pequeña presentación quiero contarles que decidí crear este canal ya que quiero mostrar mi camino en programación, los proyectos que voy desarrollando y las habilidades que voy aprendiendo en el camino. Mi objetivo principal con el canal obviamente es darme a conocer, construir una especie de portafolio público aparte de la página web que ya tengo y por supuesto aumentar mis posibilidades de conseguir un trabajo como desarrollador de software. En este canal voy a subir videos tanto en español como en inglés, ya que creo que es una parte importante poder comunicarse bien en cualquier de los dos idiomas. Así que si te interesa la programación, quieres acompañarme en mi camino o te interesa contratar mis servicios como desarrollador freelancer, pues te invito a suscribirte. Así que nos vemos en un próximo video. Chao. Hello there, I'm Kevin and I am a self-taught programmer. I created this channel to share my journey in programming, show the projects I built, and the skills I'm learning along the way. My main goal with this channel is to present myself, build a public portfolio, and hopefully get an opportunity to work as a software developer. You will find videos here both in English and Spanish because I don't want to close any doors and I want to reach more people and obviously more opportunities. I'm not a native English speaker. I'm still learning, so sorry if sometimes I say things that sound strange, don't make sense, or have mistake. I'll do my best to keep error at minimum. So finally, if you're interested in programming or just you want to join me on this journey or interested in my freelance services, feel free to subscribe and see the other videos. See you later.